So last day we had task to prove that n1 equals to or n equals to 1 by sin c. আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এটা প্রুফটা নিয়ে আসতে এবং আপনাদের মধ্যে ফাতিমা সারোয়ার আপনি সুন্দর করে এটাকে প্রুফ করেছেন। আর আপনার যে জায়গাটুকুতে একটু মিস্টেক ছিল আমি এটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। Let me re-explain it for the sake of recording. So প্রথমত হচ্ছে যে this is a glass block, this is air, right? এটাকে আমরা একটু লেভেল করে নিই। This is glass and this is air, right? So if the light enters from glass to air, don't draw, we need that. If light enters from glass to air, we know it will refract away from the normal, right? So at a particular angle of incidence angle of refraction কতটুকু হবে 90 degree. এই angle of incidence কে আমরা বলেছিলাম critical angle. So the definition of critical angle was it's an angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. So this is what the critical angle is. So আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে refractive index and critical angle এর মধ্যে রিলেশনশিপটা বিল্ড আপ করা। সো এটার জন্য স্নেলস লটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, যেখানে বলা হয়েছে n1 sin i equals to n2 sin r. What does that mean? n1 n2, does it have any relationship whatsoever with the understanding we have? Yes. n1, right. n1 is something that will tell you the refractive index of the medium, plus n2 is something which will tell you the refractive index of the air with compared to vacuum. Compared to vacuum. So let's say this is air, or let's say this is vacuum. Double C, right? double C? Yes. So if light enters from vacuum to air, will it change in direction? No, it will go straight, right? That's why when compared to vacuum and air, refractive index is 1, which means it doesn't bend, it doesn't change its direction. But for it to enter from glass to air, it will change, right? For air it is 1, but how about the glass? We don't know. So that's what we're going to find. So that's we write the equation n1 sin I equals to n2 sin r. So n1 I have a refractive index for the glass, n2 is refractive index for the air. Sin I, since it is a critical angle we are considering, so I is the C, which is critical angle. So we write n1 sin C. Clear? We just replace the I with C, nothing else. And here I is C because we are talking about making the relationship with the refractive index and the critical angle. So since I has to be critical angle, so we critical angle scenario to consider, right? So if I equals to C, R is 90 degrees, so R is 90 degrees. So how about the value of sin 90? It is 0, right? 1, right? The sin 90 is 1. So 1 into n2 becomes n2, but n2 is here 1. N is 1. So n2 is the word. n2 equals to 1. So 1 into 1, it is 1. And left side is n1 sin c. Now again, n1 is going to be 1 divided by sin c. So if I consider n1 as n, and this becomes n equals to 1 by sin c, which is proved. ফাতিমা এখানে যেটা করেছিলেন আপনি ধরার সময় এখানে এটাকে ধরছেন n1, এটাকে ধরছেন n2, বাট এখানে আপনি sin i টাকে ঠিকই রেখেছেন। সো এই জায়গায় আপনি ছোট কনফিউশন মেক করেছেন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ফাতিমা, যে আপনার ইয়েটা কোথায় ছিল, প্রবলেমটা কোথায় ছিল ফাতিমা? Yes sir. মাজান আপনারা ক্লিয়ার, আপনি কোথায় ভুল করেছিলেন? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, বাকিটা ক্লিয়ার? Yes sir. ওকে ঠিক আছে। সো আপনারা রেকর্ড থেকে চাইলে এটা নিতে পারেন ড্রয়িংটা, বিকজ আমি এখানে ঠিক আছে। ওকে ফাইন, লেটস টেক সাম টাইম টু take the draw the picture. So if you now look at the example in the hard copy, it is what example 13.2, but আমাদের কাছে soft copy টা রয়েছে, soft copy টার নাম্বারটা একটু ডিফারেন্ট, but math is same. It is what example 2 or what example 13.2 as per the book. আমরা যদি একটু সলভ করার চেষ্টা করি right now, investing this 1 or 2 minutes, I think we'll be able to solve it. চলুন আমরা একটু করে ফেলি। কি বলতেছে দেখেন, সবাই কোশ্চেনটা করে ফেলি এবং সলভ করে ফেলি। A ray of light strikes a glass block within an angle of incidence of 45 degree. তাহলে এটা খেয়াল করেন,
স্ট্রাইকিং দ্য গ্লাস ব্লক, তার মানে কি এটা যাচ্ছে কোন দিক দিয়ে? এয়ার থেকে যাচ্ছে, রাইট? সো এয়ার থেকে যদি এটা গ্লাস ব্লকে যায়, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স যদি 45 ডিগ্রি হয়, বলেন তো কোন দিকে এটা বেন্ড করবে? টুয়ার্ডস দি নরমাল আর টুয়ার্ডস দি নরমাল। টুয়ার্ডস দি নরমাল যদি এটা বেন্ড করে, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন অবশ্যই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স চেয়ে কম হবে, রাইট অর রং? যেহেতু এটা বেন্ড করছে ভিতরের দিকে 45, বিকজ খেয়াল করেন, বিকজ এখানে কিন্তু আপনাকে বলে দেয় না যে এটার ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা কত। তো যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা না বলে দেয়, তাহলে আমরা ইন জেনারেল ধরে নিতে পারি যে ইট উইল রিফ্র্যাক্ট। যদি বলে দেয় যে, আপনাদের ক্ষেত্রে এরকম কঠিন কোশ্চেন থাকবে না যেটার ভ্যালুটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বেশি দিয়ে দিবে, কিন্তু তারা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুটা বলবেন, এটা হবে। যেখানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু বলে দিবে, তারপর যদি আপনাদেরকে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের ভ্যালুটা বলে দেয় ইট ইজ মোর দ্যান দি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল, তখন তো আপনারা জানেন যে the total internal reflection is going to take place, right? But এখানে দেখেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, it should go straight, but since it changed the medium, it will bend towards the normal, right? তো towards the normal যেহেতু সে বেন্ড করলো, তার মানে কি তার অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশনটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের চেয়ে অবশ্যই কম হবে। দেখেন, এটা কিন্তু আমাদের পারপাস না টু calculate. Purpose of discussing this one is to check whether our calculation is correct or not. আমরা চেক করে দেখবো যে আমাদের ক্যালকুলেশনটা কারেক্ট হয়েছে নাকি রং হয়েছে। সো শুরুতে আমরা এতটুকু বুঝে ফেলছি যে আমাদের অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশনটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের চেয়ে কম হবে, রাইট? সো চলেন এবার আমরা একটু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশনটা ক্যালকুলেট করি, এবং তারা আমাদেরকে ইন্টারেস্টিংলি যেটা আমাদের দরকারি জিনিস সেটা দিয়ে দিয়েছে, which is the refractive index of the glass is 1.6. So if refractive index of the glass is given, then we know that n equals to sin I by sin r. Actually, the equation is it's something n2 by n1 equals to sin I by sin. n2 is the n refractive index of the glass, and n1 is the refractive index of air. আপনারা যদি ভালো করে খেয়াল করেন যে ইকুয়েশনটা আমি লিখেছিলাম, n2 by n1 equals to sin I divided by sin r. It is the equation I'm saying, right? So then n equals to sin I by sin r. এখানে আমরা air একটা কনসিডার করেছি, just it is as 1. So sin I by sin r যদি হয়, তাহলে sin I এর ভ্যালু কতটুকু? sin 45 ডিগ্রি। sin r এর ভ্যালু কতটুকু? We don't know, we have to calculate, but is the n 1.6. So আমরা যদি sin r টা বের করে নেই, this is 0.442, তাহলে r equals to sin inverse 0.442. So whatever the value is 26.2 as per the book. This is actually the correct answer, which is the angle of refraction. কঠিন কি কিছু? তো এই ম্যাথটা একটু আপনারা নেক্সট 10-12 সেকেন্ডসে বা ম্যাক্সিমাম 30 সেকেন্ডস একটু করে ফেলেন সবাই। এখনই আরেকবার করেন, যারা করছেন ভেরি গুড, যারা করেন না তারা একটু এখনই করে ফেলেন। Just write what example 2 or what example 13.2 page number 186. এটা তাড়াতাড়ি করে ফেলেন। পেন আনেন নাই? ক্যালকুলেটর শেয়ার করেন, কেউ একটু ক্যালকুলেটর হেল্প করেন। কোনটা নেব? এটা মানে নষ্ট বাবা। ওকে, তাড়াতাড়ি করেন। হ্যাঁ, আপনাদের সময় 1 মিনিট, 1 মিনিটের মধ্যে একটু তাড়াতাড়ি সলভ করে ফেলুন প্লিজ। Now you switch to the total internal reflection part. At the end part of total internal reflection, before the optical fiber starts, there is a what example there 13.3, যেটা আমাদের পিডিএফটাতে নিয়ে আমি দেখাতে পাচ্ছি না। সো আপনারা একটু করে ফেলেন, আমি জাস্ট আপনাদের জন্য কোশ্চেনটা পড়ে ফেলতেছি from my hard copy. Find the critical angle for diamond where the refractive index n equals to 2.40. So সবাই একটু এটা করে ফেলেন within 30 seconds. এর চেয়ে বেশি কেউ সময় নিয়েন না, because it is such a math যেটা আমাদের 30 seconds এর বেশি নেওয়ার কথা না, রাইট? সো বুঝতে পারতেছি আমরা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল এবং রিফ্রাক্টিভ ইন্ডেক্স কে নিয়ে এই ইকুয়েশনটা দেওয়া হয়েছে। সো হোয়াট ইকুয়েশন উই নো? n equals to 1 by sin c, right? Or sin c equals to 1 by n, right? যেটা ইচ্ছা লেখেন। কি বের করতে বলছে? ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। So sin c equals to 1 by n. 1 by n এর ভ্যালুটা হচ্ছে, n এর ভ্যালু দেওয়া আছে 2.4, so 1 by 2.4. So what is c? Sin inverse 1 by 2.4. যেই ভ্যালুটা আসবে এটাই হচ্ছে আমাদের ভ্যালুটা, এটাই আমরা খুঁজতেছি এত, রাইট? একটু তাড়াতাড়ি আমাকে বলেন যে আপনাদের অ্যানসার ম্যাচ করেছে কি। Yes, you can take my calculator even again. Okay, fine. তাড়াতাড়ি করেন এবং আমাকে জানান যে আপনাদের রেজাল্টটা ম্যাচ করেছে। আমি আবার ইয়ে করছি।
Let's start the next part after discussing the what example 13.3 যেখানে আমরা critical angle ভ্যালুটা পেয়েছি exactly 24.6 something which is 24.6, right? So optical fiber is something যেটা আমরা আমাদের লাইফে অনেক জায়গায় ইউজ করি, যেটা আপনারা দিন বলতেছিলেন যে আপনারা যে ইন্টারনেট লাইন ইউজ করেন এখানে আপনাদের কি রয়েছে, অপটিক্যাল ফাইবার রয়েছে। এবার আপনারা জানেন যে এন্ডোস্কোপি অথবা দেখবেন ডক্টর পেশেন্টের বডির ভিতরের পার্টগুলো ইন্টারনাল অর্গান অবজার্ভ করার জন্য কি জানি একটা মুখের মধ্যে দিয়ে ঢুকায় দেয়, বা বা যে জায়গাটুকুতে তারা সরাসরি দেখতে পান ওই জায়গায় কি করেন, একটা ওয়্যারের মতো ইনসার্ট করেন, যেটা একটা সাইড দিয়ে লাইট পাস করানো হয়, অন্য সাইড দিয়ে লাইটটা রিটার্ন করে, রাইট? সো এই ধরনের এন্ডোস্কোপি বা ইন্টারনাল অর্গান দেখার যে প্রক্রিয়াটা, যেখানে আমরা সরাসরি লাইট দিয়ে দেখতে পারি না, এই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমাদের অপটিক্যাল ফাইবার very very effective. And you will be surprising you will be surprised with the news that optical fiber is working with a very key phenomenon, very fundamental idea of physics, which you just did, which is total internal reflection. খেয়াল করেন কেন অপটিক্যাল ফাইবারকে এভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, বা এই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের আইডিয়াটাকে এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। ধরেন আপনারা একটা লাইট অ্যাপ্লাই করছেন, এই লাইটটার অনেকগুলো রিফ্লেক্ট হয়ে গেছে, এই রিফ্লেকশনটা আবার অন্য লাইটের সাথে ম্যাচ করতেছে, পরে আপনি যে লাইটটা সেন্ড করছিলেন ওই লাইটটা আপনি আর পাচ্ছেন না, সাথে কিছু এক্সট্রা আঁকাবাঁকা লাইট পাইতেছে। অনেক সময় এরকম হয় না যে আমরা একটা রাফ একটা ইটস নট আ প্রপার শাইনি ওয়ান, আর রাফ ওয়ান ওর সামনে দাঁড়ালে মনে হয় আমাদের ইমেজটা একটু ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে। ইটস নট দি সেম এক্স্যাক্টলি যেটা আমরা প্লেন মিররের সামনে দাঁড়ালে পাই, রাইট? প্লেন মিররের সামনে এখানে কোনো প্রবলেম নেই, নো ডিস্টরশন, আমরা প্রপার ইমেজটা পাই। এই প্লেন মিররটাকে যদি কেউ ভেঙে দেয়, এবার যদি সে মিররের দিকে তাকায়, এবার দেখতে একটু ডিস্টর্টেড লাগবে, অনেক ডিস্টর্টেড লাগবে, তাই না? তো ঠিক তেমনি আমরা যখন অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করি তখন যদি এটা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন না হতো, আমরা যে ইমেজটা পাইতাম এই ইমেজটা ক্লিয়ার হতো না, লাইট রে এখান থেকে দূরে চলে যেত, বের হয়ে যেত, রিফ্র্যাক্টেড হতো, যেটা অপটিক্যাল ফাইবারের জন্য হয় না। সবগুলো লাইটই বারবার ইন্টারনালি রিফ্লেক্টেড হয়ে আমরা যেখানে লাইটটা ইনসিডেন্ট করতে চাই, যে জায়গাটুকু দেখতে চাই, যে ইমেজটা পেতে চাই, ওইখানে লাইটটা পরে অন্য একটা অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে লাইটটা রিফ্লেক্টেড হয়ে আমাদের কাছে চলে আসে। এখন আমরা যেটা করব, অপটিক্যাল ফাইবারের এই ডায়াগ্রামটা ছোট করে একটু ড্র করার চেষ্টা করব, এবং আমরা দেখব যে অপটিক্যাল ফাইবারে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা কিভাবে কাজ করে, রাইট? চলো আমরা একটু রেকর্ডিংটাকে পজ করে ডায়াগ্রামটা আগে ড্র করে নিই। So this is typically optical fiber with two. Let's say it is bended. Yes, straight কিভাবে হবে এটা তো easy, right? আমরা কি bended দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে total internal reflection কিরকম হয়। So if light ray enters in this direction and hit the boundary of glass and air, right? So this is optical fiber. Let's say this is made of glass. So this is glass air boundary. তাহলে এখানে দেখেন আপনারা এই পয়েন্টে কিন্তু এটা নরমাল হিসেবে কাজ করছে, right? So if it is total internal reflection, angle of incidence has to be equal to angle of reflection, right? Like light ray on average এরকম একটা particular direction সামনে দিকে মুভ করে, right? If it is direction of movement barehanded to difficult, excuse me for that. So this is the angle of refraction, right? So if it is the angle of refraction, খেয়াল করেন এখানে কিন্তু সে আবার কি করেছে, glass air boundary তে incident করেছে। So this is the normal, right? So এখানে এটা হলো আমাদের নরমাল, এখানে এটা হলো আমাদের নরমাল। So again, if it is the normal, then again angle of incidence has to be equal to angle of refraction. So if it is such, then light will go in this. Let's give the arrow. So this is the direction of the. So here this is acting as angle of incidence, and this one is acting as angle of refraction. This is I and this is R. So I think it's a little clear to you that কেন অপটিক্যাল ফাইবারের জন্য টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনটা হয় এবং লাইটটা আদার এন্ডে রিচ করে, রাইট? এবার একটু আমি আপনাদেরকে একটা মজার ইনফরমেশন খেয়াল করেন, আপনারা যদি একটু প্রপারলি খেয়াল করেন, সবাই একটু মনোযোগ দেন আমার দিকে, দেখেন যেহেতু এখানে এই টিউবটা অনেক থিন, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, সো পে ইউর ফোকাস, ডোন্ট ড্রপ।
since it is a very thin tube এর জন্য কি হয় actually আপনি যে অ্যাঙ্গেলে লাইটটা ইনসিডেন্ট করেন না কেন angle of incidence eventually becomes more than the critical. Since it is thin, আপনি এর মধ্যে লাইট দিলেই অ্যাঙ্গেলটা in general it will be more than the critical. যদি ঠিক হয় আপনি অনেক অ্যাঙ্গেলে লাইট দিতে পারবেন very thin straightই আপনাকে দিতে হবে almost. So eventually angle of incidence will be more than critical angle. Second information, খেয়াল করেন যখন লাইটটা খেয়াল করেন যখন লাইটটা এখানে ইনসিডেন্ট হচ্ছিল এই মোমেন্টে এখানে actually this is glass and this is air, right or wrong? So glass to air যদি লাইট রে যেতে চায় and if angle of incidence is more than critical angle, what will happen? Right, very good. So here there is total internal reflection. এখানে খেয়াল করেন again angle of incidence should be more than that of the critical angle, and thereby there will be total internal reflection again, since here it is also trying to go from glass to air. There are two conditions it fulfills. One, angle of incidence is more than critical angle. Number two, it try to go from a denser medium to a lighter medium. That's how optical fiber looks like and it works. So আমরা এখানে টাইটেলটা দিয়ে দিই, দিয়ে আমরা একটা ছোট করে ছবি নিয়ে এটাকে আমরা আমাদের থাম্বলাইন বানাই। Okay, thumbnail. Optical fiber. Is that okay? Spelling? Yes, sir. Optical. আমরা ছবি নিয়ে so sorry. এটা আরো বড় optical fibers. Fiber. Okay. Is that clear? Yes, sir. Okay, so if it is clear, তাহলে আমরা একটু optical fiber এর আলোচনাটা একটু শেষ করতে পারি। জাস্ট আপনারা বাসায় গিয়ে এটার যে রেগুলার ইউজেস এটা একটু দেখে নিন এবং এই রিলেটেড যে কোশ্চেন সলভিং ছিল এটা তো আমাদের আগের টাস্কই ছিল। I don't think that it's a problem for you. I think that you're gonna solve it very easily. So let me switch to the screen sharing mode. এবং আপনারা এখানে অপটিক্যাল ফাইবার এই পার্টগুলো একটু পড়ে নিন। And inshallah from next class we'll be starting the lenses 13.4, and for this one I would like to take help from you. You guys please read the lenses এই সেকশনটা আপনারা একটু পড়বেন এবং এখানে যে বুক কোশ্চেন রয়েছে 13.23 থেকে 13.28 পর্যন্ত এটা একটু আপনারা সলভ করবেন। Are we clear আব্বাজান? আম্মাজান 13.23 to 13.28 একটু গ্রুপে লিখে দেন কেউ একটু। ফোন আছে কার কাছে? শাহির একটু লিখে দেন তো বাবা। Study section 13.4 and solve 13.23 to 13.28. Study 13.4 lens and solve book question 13.23 to 13.28. Are we clear? Okay, thank you for joining then. Assalamu alaikum.